Good morning, everybody. How is everything? I'm fine, thank you. I hope everything is going well for you. Okay, let's start our lesson today by reciting Al Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, everybody, before we go to the further explanation, please look at these pictures. What do you think about these pictures? Yes, beautiful place. And then, beach, okay? Mountain. Yeah, these pictures are tourism place or tourism destination. Okay, next. How about these pictures? Borobudur Temple, Bali, Pura, yeah. Yes, these pictures are historical building. After looking at these four pictures, now just what we are going to learn today? Yes, we learn about descriptive text. The descriptive texts that we will discuss today are related to tourism destination and historical building. Have you guys ever heard or learned before? No? Okay, let's go. What is descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular person, place, or thing. You write a descriptive text when you want your reader to picture what you are describing. Jadi, definisi dari descriptive text di sini adalah teks yang mendeskripsikan orang, tempat, atau benda. Kalian dapat menuliskan descriptive text ketika kalian ingin menggambarkan apa yang kalian lihat kepada orang lain. Do you know what is purpose? The purpose of descriptive text to describe person, place, or thing. Jadi tujuan dari descriptive text di sini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan orang, tempat, atau benda. There are two generic structure of descriptive text. The first, identification. This part introduces where or who the subject being described is. And the second, description. This part shows the detailed description of subject. It may include the information about the appearance or qualities of. Jadi, generic structure dari descriptive text ada dua, yaitu identification. Pada identification ini memperkenalkan di mana atau siapa subjek yang akan dideskripsikan atau digambarkan. Dan pada description, bagian ini menunjukkan deskripsi detail subjek dan termasuk tentang penampilan dan kualitas. Biasanya di identification ini terletak pada paragraf pertama. Paragraf kedua dan selanjutnya itu merupakan description. Language feature of descriptive text. The first using simple present tense, the second using adjective and adverb, the last using present pacifiers. The first, simple present tense. Simple present tense menyatakan waktu saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Pada simple present tense, jika subjeknya he, she, it, maka setelah verb 1 itu ditambah s atau es. Contohnya go menjadi goes. Oke, ini contohnya. Borobudur is Hindu Buddhist temple. Borobudur is well known all over the world. The upper three are circular, and seterusnya. Oke, the second using adjective and adverb. Adjective itu adalah kata sifat, dan adverb adalah kata keterangan atau keterang.
Contohnya pada teks di sini untuk adjektif well known, high, square, large. And untuk adverb Mataram Kingdom, Central Java Indonesia, India, Angkor Cambodia. Oke. Present passive voice. Passive voice adalah bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Jadi dari bentuk aktif menjadi pasif, di sini objeknya untuk pertama ya. Setelah objek itu to be, dan verb 1 menjadi verb 3 plus by. Contohnya, Borobudur is located in Magelang, Central Java, Indonesia. Its construction is influenced by the Gupta architecture. The temple is constructed on a hill. The first 5 acres are square and surrounded by walls, dan seterusnya. Example of descriptive text. Di sini ada sebuah teks deskriptif tentang Borobudur Temple, tentang historical building ya. Di sini pada paragraf pertama disebut dengan introduction. Karena pada paragraf pertama mengenalkan tentang subjek yang akan dideskripsikan. Dan pada paragraf kedua dan ketiga disebut description. Karena pada paragraf kedua dan ketiga ini menunjukkan secara detail subjek yang dideskripsikan. Paham? Oke. Okay, everybody, you have learned about descriptive text and you have known about explanation of descriptive text. Now your time is to do the student worksheet. Okay? Please join and visit this link in the Google form and then do all the tasks there. Are you understand? We have finished teaching and learning process about the descriptive text. I hope you all can understand today's lesson. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.